Yeah, myself Meenu. I'm from quality department. I just want to Yes, take a feedback interview from yourself. First of all, yes. congratulations, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you for the opportunity. Yes, ma'am. Yeah, yeah. First of all, introduce about yourself, sir. Yes, ma'am. Myself, Kishore Kumar. Ma'am, can I speak in Tamil? Yes, of course you can Yes. speak in Tamil. Yes. என் பேர் கிஷோர் குமார். நான் வந்து சேலம்ல இருந்து வரேன். சேலம் நான் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் 2021 இந்த வருஷம் தான் முடிச்சேன் சோனா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜில. அண்ட் தட்ஸ் இட் மேம். Yeah. So, நீங்க வந்து born and brought up வந்து எங்க? So, how did you come to know about CMTI also? Ma'am, in my institution, my placement coordinator referred me, ma'am. Okay, in your institution, your placement coordinator helped you. Yeah, that is great. Yes, ma'am. Yeah. How did you prefer the certificate course on advanced construction management? What made you to prefer the course CACM? Ma'am, before joining this course, I don't know about this course anything, ma'am. Okay. And Arna ma'am told about this. I actually came to join for a site engineering course, ma'am. Okay. And Arna ma'am explained about this course, ma'am, and I excited too much for joining this. Okay. Then I joined first day of my classes site visit, ma'am. I went to Fenesta. Okay. And then I locked my ப்ரொஃபஷன் எதுல போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மேம். இன்டீரியர்ல தான் ஜாயின் பண்ணணும். நம்ம You can speak in Tamil, no issues. Yes, You ma'am. can speak in Tamil. Yes, ma'am. Yeah. ஃபர்ஸ்ட் நாள் கிளாஸ் வந்து சைட் விசிட் தான் மேம், ஷோரூம் விசிட் மேம். ஷோரூம் விசிட் போனதும் ஃபெனஸ்டா போனேன் மேம். அங்க ஃபெனஸ்டா போனதுமே அப்பயே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் மேம், ஜாப் ஜாயின் பண்ணா இன்டீரியர்ல தான் ஜாயின் பண்ணணும். Okay. ஒரு எக்ஸாக்ட் ஐடியா எதுல என்ன நமக்கு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைச்சது மேம். That's it. Okay. You went for site visit, right? So, what all you learn in site visit? So, how it helped you? மேம், எங்க சைட் விசிட் வந்து நிறைய சைட் விசிட்ஸ் போனோம் மேம். சைட் விசிட், இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட், லைக் தட். லைக் ஆதம்சி பிளான்ட், ஸ்ரீராம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், தி ஹை ரைஸ் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். Okay. And this like Fenesta, DMA to creations, like this. நிறைய சைட் விசிட்ஸ் போனோம் மேம். Okay. From the site visit நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நிறைய கத்துக்கிட்டேன் மேம். Okay, that is great. இது புக்ல கூட படிக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இங்க ப்ராக்டிக்கல்ல கத்துக்கிட்டேன். That is great. Super. In actually you can explore, like you can ask like what all you have learned in like site visit. So not only the practical knowledge, yes, I accept you will be learning the practical knowledge, but the things what all you saw in the site visit. So you can explain that. இப்ப சைட் விசிட் என்ன கத்துக்கிட்டோம்னா, இப்ப டிஎம்ஏ டு கிரியேஷன்ஸ், ஐ வில் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் டிஎம்ஏ டு கிரியேஷன்ஸ் மேம். அங்க போனதும் இன்டீரியர்ஸ் பத்தி அவ்வளோக்கா எதுவுமே தெரியாது மேம். அங்க போனதுமே அப்பதான் எனக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சது. அங்க என்ன ஒர்க் பண்றாங்க, என்னென்ன ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அவங்க எப்படி ஒர்க் ப்ராசஸ் எப்படி போகுது, ஒர்க் சைக்கிள் அண்ட் லைக் தட் மேம். ஒர்க் சைக்கிள் என்னென்ன இது இருக்கு. Super, super, sir. Okay, how did you crack the interview? In the site we crack the interview. Kishore, you can hear me? Ma'am, interview crack பண்ண எனக்கு site we ma'am. Yes, ma'am. Ma'am? Yeah, I'm hearing. You continue. Yes, you can continue. Yeah. Yes. Site visit போனது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மேம், இன்டர்வியூ கிராக் பண்ண. Okay. அண்ட் அங்க லேர்ன் பண்ணது, அங்க நம்ம என்ன கத்துக்கமோ, சைட் விசிட் போனதுல என்ன கத்துக்கிட்டோமோ அதை தான் இங்க இன்டர்வியூல வந்து क्वेश्चंसா கேட்டாங்க மேம். Okay, so it helped you a lot to crack the interview, because you went for site visit, you gained the knowledge. Yes. Okay. Because of that, yeah. So yes, I was like about to ask, how did the CMTI help you in like placement assistant, the staff, how did they behave to you? So what was the coordination? Everything was fine with you? So
Ma'am, yes, ma'am. CMTI is a wonderful institute to learn and utilize the skill. We need to learn. There are good, நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க மேம். ஓகே. நிறைய பேர் ஒர்க் பண்றவங்க சொல்லி கொடுக்கறதுனால அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு மேம் கத்துக்கிறதுக்கு. ஓகே. So how was the trainers? நீங்க trainers பத்தி சொல்லுங்க. மேம், Natarajan sir, ma'am. Natarajan sir, my favorite class is from Natarajan sir only, ma'am. Okay. அவர் என்ன டவுட் கேட்டாலும் டக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் அவர் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி டக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாரு மேம். அந்த டாபிக் ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுப்பாரு மேம், கன்ஃபியூஸ் ஆகாத மாதிரி. நம்ம என்ன லாங்குவேஜ்ல, இந்த லாங்குவேஜ்ல தான் வேணும், அந்த லாங்குவேஜ்ல வேணும்னா அவங்க எல்லா லாங்குவேஜும் அவங்க பேசுறாங்க மேம். அதனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அதர் ட்ரெயினர்ஸ் மேம் எல்லாருமே சேம் அதே தான் மேம். நம்ம என்ன லாங்குவேஜ் பேசுமோ அது மாதிரியே அவங்களும் கன்வீனியன்ட்டா மல்டி லாங்குவேஜ்ல பேசி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Okay, that is great. So yeah. But yeah, finally I want to tell congratulations. Okay. Thank you so All much. the best for your future. Okay. Thank you so much. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much for your feedback. Welcome. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, you can leave the meeting. Thanks. Yes.